Today we discuss the topic is consumers surplus. Okay, so previous class we discussed EQ marginal utility mark. Today we discuss the topic is consumer surplus. Okay, so what do you mean by consumer surplus mark? Consumer surplus is a excess. Okay, surplus means என்ன? Surplus na என்ன? நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Surplus அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம்? Excess of price. Okay, so excess of price a person would be willing to pay அப்படிங்கறது தான் நமக்கு என்னது? Surplus அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேயா? So the surplus is a profit. So profit நம்ம earn பண்ணனும் அப்படினா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா நிறைய surplus இருக்கணும் அப்படினு நினைப்போம். Okay, so the concept of consumer surplus was originally introduced by classical economics and later modified by Jevons and Jules Dupit. Okay, so Jevons and Dupit அப்படிங்கற ஒரு French engineer economics தான் first 1844ல இந்த consumer surplus கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஓகேயா? So 1844ல என்ன செஞ்சிருக்காங்க? கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஓகே, so 1844 the French engineer Jules Dupit of a French engineer. Okay, French engineer economist. Okay, so in 1844, but a most refined from the concept, அதுக்கு நல்ல வந்து refined form கொடுத்தது யாரு அப்படினா Marshall. So Alfred Marshall. Okay, so Alfred Marshall தான் so refined from the concept of consumer surplus. Refined form of the concept of consumer surplus. Okay, consumer surplus. Next, this concept is based on law of the concept எதை பேஸ் பண்ணிருக்குமா? Law of diminishing marginal utility. Diminishing marginal utility. Okay, that's all. So definition ma. So definition. So யாரோட definitions கொடுத்திருக்காங்க author Alfred Marshall. So Alfred Marshall defines the excess of price a person would be willing to pay a thing rather than go without think. Over that which he actually does pay is the economic measure of surplus. Okay, over that which he actually does pay is the economic measure of this surplus. Economic measure of this surplus satisfaction. Okay, surplus satisfaction அப்படினா என்னமா? அப்படினா என்ன அப்படினா இப்போ வந்து நமக்கு வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படினா விலை வந்து குறைஞ்சிட்டே இருக்கும். சரியா? சோ இந்த விலையை குறைக்கும் போது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படினா விலை குறையாது, நம்மளோட அந்த பொருளோட தேவை இருக்கு இல்லையா? நம்ம வந்து ஒரு பொருளை வாங்கணும்னு நினைப்போம், அத வந்து வாங்காம இருக்கிறத விட வாங்குறதே மேல் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நம்மள என்ன பொருளை வாங்கணும்னு நினைக்கிறோமோ நம்ம நினைக்கிற விலைக்கு என்ன செஞ்சிருவோம் அப்படின்னா கன்சியூமர்ஸ் என்ன பண்ணிருவாங்க, உண்மையிலே அந்த விலையை கொடுத்து வாங்கிடுவாங்க. சரியா? அந்த விலைக்கும் நம்ம கொடுக்குற நினைக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சர்ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது
நம்ம எவ்வளவு கொடுக்கற நினைக்கிறோமோ, ஓகே, சமோ நம்ம வந்து எவ்வளவு கொடுக்கற நினைக்கிறோமோ அந்த விலைக்கும் கன்சியூமர்ஸ் எவ்வளவு பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்களோ அந்த ரேட்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், சர்ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேயா, இது வந்து நீங்க கொடுக்குற நினைக்கிற விலை, ஓகே, ஃபிக்ஸ் பண்ண ரேட்டு. பட் கன்சியூமர்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ண ரேட் எவ்வளவு அப்படிங்கிறது ஒண்ணு உண்டு. சோ ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட் தான் நம்மளுக்கு சர்ப்ளஸ் அப்படின்னு வரும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். சோ நெக்ஸ்ட் ஒன், the consumer surplusல assumptions இருக்குமா? சோ assumptions என்னலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம். சோ first assumption. So first one, Marshall assumed that utility can be measured. Okay, so utility can be measured. Okay, that's all. Then second one is the marginal utilities of money of the consumer remain constant. Second one is utilities of money of consumer remain constant. Second one, consumer remain constant. Okay, so நம்ம வந்து கான்ஸ்டன்ட்னா என்னது, அதோட விலையில வந்து என்ன செய்யாது, மாற்றம் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேயா, that's all. Then third one is no substitutes for the commodity in question. அதாவது என்னது, கமாடிட்டிஸ்க்கு வந்து என்னது, क्वेश्चंஸ்க்கு வந்து சப்ஸ்டிட்யூட்டே கிடையாது அப்படினா. ஓகே, சோ no substitutes for the commodity in question. Okay, that's all. Next one is the taste, income and character of the consumer do not change. Taste changes irkarama, taste, then income, next character of the consumer. இதுல வந்து எந்த சேஞ்சஸ்மே இருக்காது, changes. Okay, that's all. Next, fifth one is utility of one commodity does not depend upon the other commodity. So ஒரு commodity another commodity ஓட என்ன இருக்காது, depend பண்ணி இருக்காது. So does not depend upon the other commodity. Does not depend upon the other commodity. Okay, that's all. So explanations பார்க்கலாமா, assumptions பார்த்தோம், next explanation. So explanation, one examples given ma. So examples என்ன அப்படின்னா, a consumer to buy an apple, or consumers buy an apple, he was willing to pay rupees 4 rather than go without it, and the actual price of the apple is 2. So actual price of the apple is rupees 2. Okay, so then the consumer surplus is rupees 2. Consumer surplus is rupees 2. How will you calculate அப்படின்னா, நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, actual price இருக்கு இல்லையாமா, so actually நமக்கு எவ்வளவு amount கொடுத்திருக்கோம், then நம்ம வந்து அந்த persons willing to pay எவ்வளவு அப்படின்னு பார்க்கணும். 4 rupees minus 2 rupees, that is 2 rupees நம்மளுக்கு surplus. Okay, that's all. Next, the consumer difference surplus is the difference between the price that the consumer is willing to pay and what he actually pays. So willing to pay, what he actually pays. Okay, இது வந்து willing pay பண்ணதுமா, willing to pay, then actually pay பண்ணது இது, actually pay பண்ணது 2 rupees. Okay, so அப்ப willing pay 4 rupees, 2 rupees actually pay, that's all. So the formula is consumer surplus is equal to what a person is willing to pay. Willing to pay is a 4 rupees minus what he actually pays
எவ்வளவு actually pay பண்ணாங்க 2 rupees. So what he actually pays. Okay, that's all. So இன்னொரு ஒரு ஃபார்முலாவும் நம்ம சொல்லலாம். Or consumer surplus is equal to consumer surplus is equal to potential price minus actual price. Potential price minus actual price. Okay, so mathematical format la நம்ம சொல்லணும் அப்படினா first என்ன சொல்லுவோம் அப்படினு பார்ப்போம். So consumer surplus is equal to TU minus P into Q. So what is TU ma? So TU is a total unit. Total utility. Unit lama utility. Okay. Then P is a price. P is a price. Then Q is a quantity of the commodity. Quantity of the commodity. Quantity of the commodity. Okay. That's all. So TU total utility minus price into quantity of the commodity. Okay. That's all. So next one diagram is given ma one table is given ma. First table paranga. So units of commodity. First column is units of commodity. Next willingness to pay. Willingness to pay or potential price or potential price. Okay, that's all. Then third one is actual price. Third one is actual price. Then consumer surplus. Consumer surplus. Okay, so consumer surplus is equal to actual formula another potential price minus actual price. Potential price minus actual price. Okay, that's all. So the units of commodity ma. So first one 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Then second willingness to pay the potential price and then நம்ம இஷ்டத்துக்கு ஒரு amount சொல்றோம் 6. Then 5, then 4, then 3, then 2. That's all. So actual price is rupees. Actual price எவ்வளவு அப்படினு நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். So actual price வந்து 2 rupees னு வெச்சுக்கலாம். Okay. So common எல்லாருக்கும் 2 rupees. Actual price 2 rupees. The consumer surplus equal to potential price minus actual price. So potential price how much ma? 6 minus actual price 2. So the consumer surplus is 4. Then potential price 5 minus actual price is 2. So 3 rupees. Then potential price 4 minus actual price 2. So 2 rupees. Then potential price 3 minus actual price 2 is equal to 1 rupees. Then potential price is 2 minus actual price is 2 equal to 0. Okay. So the total amounts parangama. So idla 20 rupees namakku kedaikum. Then idla how much ma? 10 rupees. So same 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9 plus 1, 10. So 10 rupees correct. That's all. Okay. So இப்போ நம்ம as usual நம்ம இதுதான் வந்து என்னது நம்மளோட actual price potential price calculate பண்றதுக்கு ஒரு இது. Then next one so the table explains the ₹6543 and 2 for purchasing of a successive units of apple. Hence to willing to pay rupees potential price total utility how much ma? 20. Okay. So the potential price total utility total utility 20 at the same time, but he actually pays rupees 10. Okay, that's all. So rupees 20, rupees 10, but he actually pays
10 rupees. So 2 into 5 for getting 5 apples. Okay, consumer surplus is equal to formula. Consumer surplus is equal to total utility minus actual price into units of commodity. Units of commodity. Okay, so total price, total utility how much? So நம்ம பார்த்தோம்ல TU minus A into P into Q. Okay, TU minus P into Q. So TU how much? 20 total utility. Okay, minus P. P is the actual price. So actual price how much? 10 rupees. Okay, actual price P rupees வந்து 2 rupees தானே நமக்கு 2 rupees actual price into quantity how much 5 quantities வந்து 5. Okay, units of commodity 5. So 20 minus 10 is equal to rupees 10. Then the concept of consumer surplus can also be explained with the help of diagram. So you see the diagram. See the diagram. So first okay. So first it's a x-axis, so y-axis. Okay, x-axis, y-axis. So first one, the main center point is 0. Okay, so first x-axis is a quantity demanded. Quantity demanded. Okay, then y-axis is a price. Y-axis is a price. Okay, so the PCQ, P is a DD1 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? So first price column பாருங்க. So first price columnல first இங்க ஒரு dot வச்சுக்கோங்கமா. Okay, so இங்க ஒரு dot வச்சுக்கோங்க. It's a P column. Okay, it's a P. Okay, P. Next Q, center Q. It's a Q. So P and C வந்து நம்ம இப்ப join பண்றோம். Okay, P and C வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? Join பண்றோம். நல்லா கவனிங்க. So P நம்ம என்ன பண்றோம்? Join பண்றோம். Okay, that's all. Q கூட நம்ம join பண்றோம். So join பண்ணியாச்சு. Okay, that's all. So it's a Q quantity. It's a price. Okay. So next consumer surplus எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? It's a P, it's a Q. So the actual surplus amount வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த கார்னர்ல இருந்து இந்த கார்னருக்கு நம்ம என்ன செஞ்சிரணும்? அந்த நம்ம கொண்டு போறோம். So எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஓகேயா? So first இங்க இருந்து நம்ம அப்படியே அத வந்து அப்படியே கொண்டு வரணும். So இது வந்து ராங் ஆயிட்டுமா? So அந்த இட்டோ வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டா வரணும். ஓகேயா? So எப்படி வரணும்னு பாரு. So அந்த வளையிறது வந்து நமக்கு கரெக்டா என்ன செய்யணும்? அப்படியே போகணும். ஏன் அப்படி போகணும்? So அப்படி வளைஞ்சு நல்ல கர்வ் மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன செய்யணும்? அப்படி வளைஞ்சு அப்படி போகணும். ஓகேமா? So இந்த பார்ட் தான் நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா சர்ப்ளஸ். So இந்த பார்ட் நம்மளுக்கு என்னதுமா? சர்ப்ளஸ். So இத நல்லா வளைச்சு நீங்க கொண்டு போகணும். எனக்கு அந்த இது வந்து ப்ராப்பரா இல்லைங்கிறதுனால எனக்கு சரியா வரலாமா? So நீங்க வந்து என்ன செஞ்சணும்? கரெக்டா ஆகணும். So it's a consumer surplus.
ஓகேயா, கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம், நல்ல கர்வை வந்து வளைச்சு கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம், சி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேயா, இந்த பாயிண்ட் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், டி அப்படின்னு சொல்லணும். ஸோ இங்க வந்து என்னது ஒண்ணும் கிடையாது. ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ். ஸோ பிங்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன வரும், ஆக்சுவல் பிரைஸ் வந்துரும். கியூங்கிறது குவான்டிட்டி. ஸோ நம்ம கன்சியூம் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், நம்மளுக்கு கன்சியூமர் சர்ப்ளஸ் கிடைக்குது. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கிரிட்டிசம். ஸோ கிரிட்டிசம் பாருங்கம்மா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், criticism. Okay, first it cannot be measured because utility is subjective. So utility is subjective. Subjective. Okay. So second one is marginal utility of money does not remain constant. So it's a does not remain constant. Does not remain constant. Okay. Then third one, potential price is internal. It might be known to the consumer himself. So potential power வந்து நமக்கு இன்டர்னலா தான் இருக்கு. So no problem. இதுதானே. So potential power நம்மளுக்கு இருக்கிறனால நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அது வந்து உள்ள உணர்வை சார்ந்ததுனால நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், கன்சியூமர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு தகுந்தால என்ன செஞ்சுக்கிடுவாங்க, அவங்க மட்டுமே உணர்ந்துக்கிடுவாங்க. So potential price is internal. Okay, potential price is internal. That's all. So these are the criticism. So three criticisms are there. Okay. So next topic is law of demand. Next topic is law of demand. Law of demand. Okay. So next topic, law of demand. Okay. So the demand is essential for the creation, survival, and profitability of the firm. Okay. So the நம்ம வந்து லாபம் மட்டுமே நம்மளோட பேசிக்கா இருக்கக்கூடாது. பட் அது என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஒரு குட்ஸா வாங்குறோம், கன்சியூம் பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதை வாங்கக்கூடிய ஒரு பவர் இருக்கணும். சரியா, அதை வாங்கிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கணும். சோ அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது. ஓகே, டிமாண்ட்னா என்ன, நமக்கு கண்டிப்பா தேவை, அதனால கண்டிப்பா என்ன செய்யணும், நம்ம அதை வாங்கணும். ஓகேயா, சோ அது தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம்னா தேவை விதி அப்படின்னு இதை சொல்லுவோம். நம்மளோட தேவைக்கு தகுந்தாலும் நம்ம குட்ஸா கன்சியூம் பண்றது. தட்ஸ் ஆல். Okay, so demand is essential for creation, survival, and profitability of the firm. So demand in economics is the desire to possess something and the willingness and the ability to pay a certain price in order to possess it. Author வந்து J. Corway. Okay, so something, ability, willingness and the ability. Okay, so certain price ல நம்ம என்ன செய்றோம், வாங்குறோம். Okay, so Stonier and Hogg என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, demand in economics means desire backed up by enough money to pay for the goods demanded. Okay, so அப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நமக்கு தேவை வந்து என்னது, நம்ம ஒரு குட்ஸா வாங்குறோம் அப்படின்னா நம்மளோட தேவையும் கூட அதோட விருப்பமும் கூட, அப்படிதானே. சோ அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, நம்மளோட தேவைக்கு தகுந்தால நம்மளோட விருப்பத்துக்கு தகுந்தால நம்ம குட்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணணும். ஓகே, சோ டிமாண்ட் in economics means desire backed up by enough money
to pay for the good demanded. Okay, so சொன்னது யாரு? Stonia and Hawk. Okay, that's all. So next, characteristics of demand. So என்னென்ன characteristics பார்க்கலாமா? So first, characteristics of demand. So characteristics of demand. So first character, price. First one is price. So demand is always related to price. So demand is always related to price. Okay. Then second one is time. Second one is time. So demand always means demand per unit of time, per day, per week, per month, or per year. Okay. So time, demand always means demand per unit of time, then per day, then per week, then per month, then per year. Okay, that's all. So third one is market. Third one is market. Okay, so market, demand is always related to market, buyer and seller. Buyer and seller. Okay, demand is always related to market, buyer, example, seller. Then fourth one is amount. Fourth one is amount. Okay. So demand is always a specific quantity which a consumer is willing to purchase. So consumers willing to purchase. Okay. Consumers willing to purchase. So demand is always a specific quantity. Specific quantity which a consumer is willing to purchase. Willing to purchase. Okay, that's all. So characteristics of demand, so first character is price, then second one is time, then third one is a market, then fourth one is amount. That's all. Next topic is demand function. Next one is demand function. Demand function. What are the demand, ma'am? So demand depends upon the price. அதனால தெரியும். So demand depend upon price. This means demand for a commodity is a function of price. So commodity is a function of price. Second one, commodity is a function of price. Price. Then demand function mathematically denoted. Mathematically என்ன சொல்றோம் அப்படினு பார்ப்போம். So mathematically நம்ம எப்படி demand functions utilize பண்றோம் அப்படினா D is equal to FP. D is equal to FP. Okay. So D is the demand, ma. D is equal to demand. Then F is equal to function. Okay. Then P is equal to price. That's all. D is equal to demand, F is equal to function, P is equal to price. Okay. That's all. So next one is நம்ம என்ன பார்க்கறோம் அப்படினா law of demand. Okay, so law of demand ஓட characteristics, demand function, then mathematically demands மட்டும் பார்த்திருக்கோம். So next classல நம்ம என்னலாம் பார்க்கணும்னு சொல்றேன், law of demand, then அதோட definitions, then assumptions. So இது எல்லாமே நம்ம வந்து என்னது in depth பார்க்க போறோம்.
ஓகேயா? சோ டுடே ஒண்ணே ஒண்ணு மட்டும் தான் பார்த்திருக்கோம். என்ன பார்த்திருக்கோம் நம்ம? சர்ப்ளஸ். சோ லா ஆஃப் சர்ப்ளஸ் மட்டும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ சர்ப்ளஸ் கான்செப்ட் மட்டும் நல்ல கொஞ்சம் பிரீஃபா நீங்க அனலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. சோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம லா ஆஃப் டிமாண்ட் பார்க்கலாம். லா ஆஃப் சர்ப்ளஸ் பார்த்திருக்கோம், லா ஆஃப் டிமாண்ட் பார்க்கலாம். ஓகேயா? ஓகே. சோ இது ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின், இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின், லா ஆஃப் டிமாண்ட். ஓகே, லா ஆஃப் டிமாண்டும் சரி, அதே மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும், லா ஆஃப் சர்ப்ளஸும் சரி. சோ ரெண்டுமே நம்மளுக்கு என்னதுமா ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒண்ணு. ஓகே, சோ இது ரெண்டுலயும் கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. எய்தர் ஆர் கொஸ்டின்ஸ், இது அல்லது இது, இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்க சான்சஸ் இருக்கு. சோ நல்லா என்ன செஞ்சுக்கோங்க, படிச்சுக்கோங்க. டயக்ராம் மஸ்ட். சோ டயக்ராம் இல்லாம இந்த கொஸ்டின்ஸ் நம்ம என்ன செய்ய முடியாது, எழுதக்கூடாது. சோ டயக்ராம்ஸ் மஸ்ட் யூ draw the answer sheet. Okay, okay, thank you students, thank you so much.